Assalamu alaikum and welcome back to Welfare Clinic. আজকে আমরা ডিসকাস করতেছি আপনার হাউজিং নিয়ে। হাউজিং খুবই একটা বিগ ইস্যু আমাদের কমিউনিটির জন্য। হাউজিং নিয়ে অনেকজন সাফারিং করতেছেন, অনেকজন অনেক বছর ধরে হাউজিং ওয়েটিং লিস্টে আছেন কিন্তু হাউজিংয়ের অফার পাচ্ছেন না, অথবা আপনার হেলথের সমস্যা আছে, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। কিন্তু আজকে শুধু হাউজিং নিয়ে আমরা ডিসকাস করতে চাচ্ছি। আমাদের গেস্টের কাছ থেকে আমরা বুঝতে চাচ্ছি যে আপনারা কিভাবে আপনাদের ওয়েটিং লিস্টটা কমাইতে পারেন, কিভাবে তাড়াতাড়ি করে বাসা পাইতে পারেন, আপনার কিভাবে বাসাগুলো বানানো হচ্ছে, কি পরিমাণ বাসা বানানো হচ্ছে, শুধু এই বাড়াতে না অন্য অন্য বাড়াতেও আপনার যারা লন্ডনে থাকতেছেন, তারপর কি ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আপনাদের জন্য আছে। অনেক ফ্যামিলিরা আছেন আপনার একটা রুমে 3টা-4টা বাচ্চা নিয়ে থাকতেছেন, বসবাস করতেছেন, অনেক ডিফিকাল্টি, এডুকেশনের সমস্যা হয়, হেলথের সমস্যা হয়, লাইভলিহুডের সমস্যা হয়। সো এইগুলা নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করতেছি। আমার সাথে আজকে আমার গেস্ট আছেন গ্লিন রবিন্স, যিনি প্রায় 20 বছর ধরে আপনার হাউজিং ফিল্ডে কাজ করে আসছেন, কমিউনিটিকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসতেছেন। ব্রেকের আগে আমরা ডিসকাস করতেছিলাম আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে, যারা আন্ডার 25, যারা 25 বছরের নিচে, যারা তারা কিন্তু কোনো ধরনের হাউজিং বেনিফিট পাবেন না, কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পাবেন না, যদি স্পেশালি তারা যদি মা বাবার সাথে থাকেন। কিন্তু আমরা যেটা ডিসকাস করতেছিলাম, অনেক মা বাবারা আছেন যে নিজেরাই স্ট্রাগল করতেছেন, আর একটা বাচ্চাকে ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করা ভেরি ডিফিকাল্ট। উই হ্যাভ এ কল অ্যাকচুয়ালি, লেটস টেক কল। হ্যালো কল, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাইয়া, আমি একটা জিনিস জানতাম চাইছিলাম। জি খোকা, খোকা। জি আমি হাউজিং থেকে রইয়া রাখি বাক্কা লং টাইম 7-8 বছর রাখি। আমি চাইলাম কিনতাম ফার্মনি কি কোনো সুযোগ সুবিধা হাউজিং ঘর। জি ভাই। Okay, I'm Zakaira. Okay, thank you. He actually living in a housing association property, right. Okay. And he wants to buy the property. And he wanted to know what you said earlier in terms of, is that already in place? People, can they buy it now, or do they have to wait until the bill goes through the parliament? Yeah, it hasn't been finally agreed yet. I mean, you might want to check with your housing association. I mean, some housing associations have sold some of their homes anyway in the past. Yeah. It could be that your organisation is willing and able to do that, but it hasn't been formally signed off as yet. So the bill hasn't been gone through the parliament. Hasn't been. So যেটা ভাই গ্লিন যেটা বলতেছেন যে এখনো ফাইনাল এগ্রিমেন্ট হয় নাই পার্লামেন্টে, কিন্তু এটা হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আপনার যে ল্যান্ডলর্ড আছে, আপনার ল্যান্ডলর্ডের সাথে আপনি ডাইরেক্টলি চেক করতে পারেন যে ওরা ওদের বাসাগুলো বিক্রি করে কিনা। কিছু কিছু ল্যান্ডলর্ড আছে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন যারা অলরেডি কিছু বাসাগুলো বিক্রি করতেছেন অথবা করে দিয়েছেন। সো আপনি ডাইরেক্টলি চেক করেন। কিন্তু যে গভর্নমেন্টের যে পলিসিটা, এই পলিসিটা এখনো ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই। এটা ইমপ্লিমেন্ট হইলেই অবভিয়াসলি আপনারা নিউজে অথবা পেপারে আপনারা এগুলো দেখতে পারবেন। Just coming back. Okay, ভাইয়া, thank you. Okay. Just before the call, we was talking about before the break, we was talking about the under 25s, and so would they not get any kind of support? No, they're losing any entitlement as a right to housing benefit. And when that is coming from effect, do you know? Is it next year? The legislation again is, the government has just unveiled a whole bunch of, partly after the budget, a whole bunch of new, well, I would refer to them as attacks, they would call them reforms of housing, and particularly council housing, and tenants living in council housing, and to some extent other tenants as well. And within that there is the lowering of the cap, so it's gone from 24 to 23,000 pounds of benefits per year is the maximum, which again is going to make life very difficult for a lot of tenants. And also within that is the restriction of housing benefit to people under 25. Now again, it's not law yet, but you know, we have to wait and see, and I think there needs to be a fight about this, because as you were saying, what chance do young people have anymore to live independent lives? All of the responsibility is resting with their parents, and not all parents are able to exactly, and that. I think that's it's going to affect, I think, the generations to come quite
People are becoming indebted. They're having to borrow lots, thousands of pounds, tens of thousands. I mean, young people are already having to do that for their education, which they didn't have to do when I was going through university, and it isn't that long ago, Ollie. Yeah. You know, there wasn't that long ago that people in this country had a right to free education. Now people are having to borrow money not just for their education, but to put a roof over their heads as well, because any sense of government support. When I was a student, I used to get a housing benefit as a student. I mean, this is almost unbelievable for this generation. You got no chance in hell, absolutely no chance. So, you know, these rights are never given easily. They have to be fought for and won. Some of them are being taken away. The entitlement. And how do people fought for their rights? Well, collectively, you know, collectively, how do they do that? Well, by joining your local tenants association, or if there isn't a tenants association on your estate, form one, or work with other private tenants. If you're a private tenant, talk to other people, because you will not be alone. I think that's the other thing we know about the housing crisis, is that a lot of people are in it. A lot of people are the victims, and what we need to do is combine and work together. And I think joining a tenants association. People are frightened, or they fear that if they challenge the landlord, you know, they might end up finding themselves with the deeper end of the problem than they are already in. Well, that might be true, but then there's an old saying, isn't there, that solidarity is strength, unity is strength. Yeah. And trying to push back and defeat these kinds of onslaughts individually is just not going to work. So I think collectively is the only way we're going to manage to change this. So I think joining and forming organisations that represent tenants is something that we need to remember to be able to do. We've been able to do it in the past. There's no reason we can't do it again. In this country, we still have a right to organise at the moment. That's another right that we need to not take for granted. But, you know, we can do that. And so tenants can form organisations and talk about their problems and experiences. And instead of going in as individuals to the landlord and demanding better treatment, go together, go as a group, collectively. Because it's less chance of landlord punishing you. Ultimately, you're in a stronger position the more of you there are. I mean, that's in a way, that's simple arithmetic. And you know, we have only ever won the right to council housing in this country through collectively fighting for it. What are some of the policies that are likely to come in that affect, you know, elderly people or young people? Less so elderly people. I think politically this government is clever enough to realise it doesn't want to antagonise old people too much. So it's young people who are bearing the brunt. As I said, welfare benefits are being cut again. You know more about that than me. But some council tenants are now threatened with the possibility where if they're earning more than £40,000, or if they have a household income of more than £40,000, their rent may go up to virtually the market level. So a huge increase in rent increase for tenants. That's almost probably the same level as public sector. Private sector. That's the government's intention. Yeah, private sector. I mean, let's be clear about this. In my opinion, this government wants to get rid of any form of public housing, if it can, right? And certainly council housing. And so part of what this is doing is making it harder and harder for people to live in council housing, so that they either do the right to buy or they move out because they can't afford the rent. So by bringing in this, at the moment, again, this is working its way through. It's not law yet, but they're talking about a cut-off, so that once you earn more than £40,000, your rent's going to go up significantly. Like intentionally look for jobs worth less than 40,000. Well, this is the problem. It creates what's called a poverty trap. I mean, it's complete nonsense as a policy. A lot of this is ideological. A lot of this is about politics. But I mean, I don't think we can rule it out, and it's something that happens in other countries. In this country, we've never had means testing attached to housing in the public sector, but this is where we're heading under this government. So that's the second threat. There's a third threat, which, I mean, it's almost hard to believe, but the government is saying that if a council house becomes empty, the council has to sell it if it's a high value. So in a place like Tower Hamlets, where property values are high, well, every single property is. Exactly. Every time there's an empty home within the stock that's managed by the council will have to sell that home on the empty market. So that's another permanent, affordable housing. You won't really have any housing left then, is it? That's what the government want. That's what the government want. They want to get rid of council housing and be. I mean, they're absolutely clear about this. It just
kind of, we talked about the elderly people, and I believe elderly people should be respected because they made a huge contribution to this country. And I think sometimes I look at it, because of their contribution, we are sitting here and able to discuss freely about those issues that are affecting us. And I think when you suppress the next generation, unfortunately you won't have that kind of... Well, I think you're right. I think people forget. I mean, in the late 1970s, a third of the people in this country were council tenants. My grandparents were, for instance. Other members of my family were. My children well, in fact, one of my daughters is, but mostly my children have your children, the way things are going, have very little chance of being council tenants unless we start winning this argument. That's fine. I think we got caller. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, caller. জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আপনার প্রশ্নটা কি তা খোকা? জি, আমার প্রশ্নটা হলো কি যে হাউজিং বেনিফিট পাইতে হইলে ম্যাক্সিমাম কত টাকা টার্গেটে থাকলে সে হাউজিং বেনিফিট পাইবে? ওকে, ওটাও আপনার প্রশ্ন নাই নি? জি, আরেকটা প্রশ্ন হলো কি যে ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আমরা পাই, জি, এটা ম্যাক্সিমাম কত ঘন্টা কাজ করলে বাদেও এটা আমরা পাই? Okay, working tax credit হইলো আপনি I think 30 hours, but I will ask Glenn as well. 30 ঘন্টা আর single parents হইলে 16 ঘন্টা. In terms, you got two questions. We haven't got much time left, Glenn, but quickly in terms of what's the threshold of saving he can have before he get barred from claiming housing benefit? £16,000, I think, but check. Yeah, but 16. Well, it will taper, yeah. but I think once you hit 16, yeah, 16. So you lose it. I think, as far as I know, it's 16 as well. So, £16,000 পর্যন্ত আপনার সেভিং যদি থাকে, আপনি হাউজিং বেনিফিট ক্লেম করতে পারবেন। এর নিচে গেলে, উপরে গেলে আপনি পারবেন না। The other question was working tax credit. How many? Do you know much about? No, I don't know. I think single parents হলে 16 ঘন্টা, আর না হলে আপনার 30 ঘন্টা আপনাকে কাজ করতে হয়। বা এটা আমি আপনি চেক করে নিয়েন, অথবা আমি নেক্সট প্রোগ্রামে আপনার এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিয়ে দিব। We almost end of the show, Glenn. Thank you so much for coming in. আজকের মতন এইখানেই আমাদের প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আজকে আমরা হাউজিং নিয়ে ডিসকাস করছি। হাউজিং কিন্তু বিশাল বড় একটা টপিক, অনেক সমস্যা, অনেক কমিউনিটির লোকজন, অনেক ফ্যামিলি, অনেক সিঙ্গল প্যারেন্টস, অনেক এল্ডারলি, আমাদের মুরব্বীরা সবাই সাফার করতেছেন। এইটা আমরা আরও ভবিষ্যতে নিয়ে ডিসকাস করব। আপনারা যদি আজকের প্রোগ্রাম মিস করে থাকেন, তো কালকে বিকাল 5টার সময় এই প্রোগ্রাম রিপিট আবার দেখাবে, আপনারা দেখতে পারবেন। যখনই আপনাদের কোনো সমস্যা হয় আপনারা অ্যাডভাইস সিক করবেন, সাহায্য সিক করবেন। আর গ্লিন যেটা বলছেন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু, যে আপনারা যদি সবাই মিলে, কালেকটিভলি সবাই মিলে যদি একটা সমস্যা তুলে ধরেন, তাহলে আপনাদের ফাইটটা উইন করার চান্স অনেক বেশি থাকে, রাদার দেন আপনারা যদি একা একা ফাইট করেন। তাহলে আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আবার 2 সপ্তাহ পর মঙ্গলবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।